Hi everyone, my name is Salaf and welcome back to my channel. Today I'm going to teach you some of the vocabularies of kitchen utensils. الذي هما أدوات المطبخ. Kitchen utensils. Kitchen utensils. Kitchen utensils. Scissors. 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 Spatula. 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 Fork. 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 Spoon. 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 Glass. 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 Ladle. 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 Wooden spoon. Wooden spoon. Wooden spoon. Peeler. 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 هذا اثنين أنواع مختلفة. Rolling pin. Rolling pin. Rolling pin. Tin opener. Tin opener. Tin opener. Pastry brush. Pastry brush. Pastry brush. Grater. 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 Egg slicer. Egg slicer. Egg slicer الذي تستخدمونه للبيض. Meat tenderiser. Meat tenderiser. Meat tenderiser الذي لما تدقوا اللحمة في الباربيكيو علشان يقع فلات. Knife. 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 Towel. Towel. Towel الذي تنشفوا فيه الكيتشن things. Potato smasher. Potato smasher. Potato smasher. Cutting board. Cutting board. Cutting board عشان تقطعوه vegetables والفواكه. Electric kettle. Electric kettle. Electric kettle علشان تحموا فيها الماء. Pot. 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 Plate. 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 Whisk. 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 Bowl. 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 Pan. 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 Blender. 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 هذا مثل البلندر لكن يسموه food processor. Food processor. Food processor هذا لما تقطعوا الفيجيتابلز الخضروات فيه. Sifter. 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 هذا كلها اسمها kitchen utensils vocabularies. ادي لكم مفردات ثانية على حاجات اللي هنا. table. dining table. dining table. dining table معنات الماسة الطاولة التي تأكلوا فيها من الطعام. table. chair. chair. chair المجلس الذي تجلسوا فيه. وهذا كل المفردات التي سأقوله لكم اليوم. تابعوني في أكثر الفيديوهات التي سأكون أعمله وأتمنى أن يعجبكم الفيديو. Thank you everybody for watching my video. Please smash the like button and click the subscribe button and click on the notification bell so you get notified whenever I upload another video. Bye!